дивизию. Всем еще раз привет, да. Сегодня я хотел продолжить, да, всем вот это вот все дела. Ну, короче, я особо тороплюсь. Вот. Да, хозяин тут как тут. Ну, кровищи тут мало в этой игре, если так подумать. Ну вот я дальше прохожу игру Вампир. Вампир. Да, надо всегда с таким акцентом называть ее. До этого я был в морге, забрал лекарство, и сейчас несу это. Вот. В принципе, все просто, быстро, коротко. Поехали. А вот. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Ага. Протикс. Этот что ли? Или какой? Это доктор, а вот это. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Это не тот, но... Ну, говорю про какого-то пациента, так где он? Ты что ли? Где вы? О. Она же сказала поговорить с кем. А с кем? Ладно. Так, лестница. Я не помню, где лестница. Так, во! На ресепшене. Если это ресепшен. Хе. Так. Вот он. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors.
Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Секунду, оп. И погнали. Список заданий есть. Легендарные вампиры. Ох ты ж, ё. О, карта. Нет, удалить. Удалить. Еще есть. А, это вот получается район, что ли, вот так отмечен. И так. А вот я узнал чувака. Я убил, кстати, да. А вот порт, это вот здесь я познакомился с ним. Когда говорил. У этого чувака, кстати, переутомление. Ух. Ой, ё. Исследование. Интересно. Надо с докторами походить, поговорить. Так, это надо в белых халатах искать людей. Вот. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansey's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Мы все дилетанты. Thank you for your time. We'll talk later. Ну и иди нафиг. Ты мне вообще не нужен. Вот доктор какой-то. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Это Reed. нормальный чувак. Goodbye, Dr. Strickland. Так, где еще люди? Вон там. А вон еще доктор какой-то темный. Пойди поговорить с ним. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. А, торговать могу. О, Алишер. Goodbye, Mr. Chadana. It never ceases to amaze me how... Так, надо еще пойти поискать их. Так, этого доктора знаю, знаю. И еще доктора. А может, он ту медсестру спросить надо? О, что такое? Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet.
My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Goodbye, Nurse Hawkins. Можно пройти. Дай пройти, ё-моё. Я залутать хочу. It's Закрыто. locked. Вот это могу открыть. Длинная. Ох ты ж, ё, я читать это даже не буду. Все, выходим. О, подсказка. Ага. Это ободранный чувак. Еще какая-то чувиха ходит. О, Шон Хэптон. Здесь. А я же его присобачил сюда. Винет Бранаган и Корка Антипи. А, вот он. Здорово. Фина. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. О, загипнотизи. Я не смогу. Have you heard of any I have no time for such... Goodbye. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, Goodbye, Doctor. Это Good что за evening, фигня? Doctor. Dr. Reed... Ладно. А, во. Corin, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Подсказка. Goodbye, Doc. Винет Бранаган. Это где? Кто? Походим, посмотрим. Может, найдем. Что у него со здоровьем? Ничем не болеет. На втором этаже посмотрим. Здесь что-то никого нету. Но только Эдгар Свонсон. Где же этот Гвинет Банан? Это Ракеш светится. Ну-ка, надо к нему сходить. Реально, что он светится? О, It's locked. черт. Ее там можем вот что-то залутать. Good evening. А что у него? A pawnbroker. Yes, sir. Да нету, так говорит. Please show. Of course. Ох ты ж, ё-моё, у меня 67 есть. Он тогда светится. Светился как минимум.
Что за фигня? Это они где находятся? На улице, что ли? Нет, какой... А никакой комнате вообще нет. Ладно. Где тут квесты? Все, погнали. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Ты засыпать и стал. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate? He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of... I will gladly answer every question. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Опа. I'll take care of it. If that was the case, I'd settle the matter myself. I'll meet that woman... My life as... Что, погнали. Ну как гайд? Гайд. Что это? Так, даем. Смотри на него. А это? А, вот надо искать. Тут. Извините. А вон вроде. Нет, опять Акиш.
Что такое? You don't mind if I search your pockets, do you, sir? Опа, он ворует, ах ты You вор! won't need any of these anyway. Ты вор! I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. Да ты вор! Вор! You see, no one has claimed your body, sir. So it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir. And I thank you for your generous donation. Вот он вор, а, вот собака. А, да, мне нужно эту Харри искать. А, наверняка. А, вот. Даже для дурачка отметили. What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Dr. Swansea is quite busy. How brave. Harriet Jones, indeed. Oh, better than any patient nurse or... I heard there have been some... Blackmail? Wait. You're investigating something. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. Как Can't без... keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof... This is your business, Doctor, not mine. Thank you for your time, Miss Jones. Я с ней поговорил. А, теперь... The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Теперь надо иметь... Вот. Одна медсестра. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Опа. Goodbye. Так, дальше смотрим. А, так все отмечено для меня специально. А, здесь хочется искать, да, ё-моё. Так, ты точно не медсестра? А, это... Эшбери. Где это гвинет Бранаган? Вот ты что ли? Ода? Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan. Dr. Swansea has already told... Did he really? All members of staff have... I see. Well, You... Так, статичные вопросы. tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning... Так, опа. Дядь! Patience, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? Perhaps you did it with the best intention. You mean you've never made a mistake?
Ладно. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's. Shall we say? I'm so glad you share my point of view. I hope you're right. Dr. Tippett must regain his О, я выполнил. Расследование завершено. Have you seen a strange man? I've never heard of... Have you seen... I've never... Goodbye. Ясно. Так, теперь надо с Дороти поговорить. А, вон мне показывают куда. Побежали. Хоп-хоп-хоп. Нормально. Да? А, вон оно. О, вижу. Как пройти? А, вон же мужчина. Да нет, вроде ни за что не поделал. Просто поздоровался со мной. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Ясно, у кого этот мужчина был странный. Теперь я его съем. Наверное. Ну да, приятно выглядит. Мне нравится стилистика такая. Так. Вякай там. Думаю, страшно. Ё-моё, что там происходит? Кровь я вижу. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Пойди. Опа. Два врага, надо верхнего забрать. Хам-нам-нам-нам-нам. А! На. Ой, блин. Ой, я упал! Опа, еще один. След сюда ведет. Как я должен пролезть? Я пролезть должен. Да ё-моё. Только так могу. Да что? Как я должен? Посветлее. Посмотрим видео общие. Где-то дополнительно. А вот установить яркость 6. Так пойдет? Или еще надо?
А еще видеоякость 7. Это выход, что ли? Отходим, выносливость. Назад. Полечимся. Эй, мужчина, не плачь. Кто? Кто? Так, что там писали люди? Кто может подсказать? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Так, подробнее. 1-1. Опа. Хозяин, съесть его или оставить жить? Есть его или оставить? О, Устин, привет. Съесть вот этого мужчину или оставить его, чтобы он потом шел и жил? Съесть его, съесть надо или не надо? Спрашиваю. Я не понимаю твоих смайлов, Алишер. Ну не могу точнее понять. Ну я... Убить его или оставить, чтобы он жил там? Ага. Алишер говорит съесть. Так, дальше. Чей еще голос будет? Пойдем. Пойдем. Что такое? Там. Нет, я не могу. Что-то за фигня. А, все.
Оп. Вот я иду по этому. О, лутать можно. И как здесь пойти, ё-моё? Ну-ка. Где тут? Управления нет, значит игровой процесс. Привязка клавиш. Ходьба удерживать, ходьба переключения, выбрать цель. Действие в бою не то. Действие не в бою. Это меню. Диалоги. Тут нету присесть. Да ё-моё, как пройти? Я не могу пройти. Как? И взрывчатки нету. Кстати, надо. А, это двуручное оружие. А, ну и в правую и левую идет. Тогда не надо. Топор клея будет. Здесь этот дробовик. Я не знаю, как пройти, ё-моё. Может, обойти надо как-то? Он просто след сюда ведет. Опа, чувак. На. Зарезал. Ой, там мышки есть, можно мышек съесть. I have this thirst for blood. Вот что такое? Не, я не буду читать, спасибо. This is despicable. Главное, кровь теперь есть у меня. А кровь расходуется на навыки. Там лечение, удар, там все дела. Ох, капец. Помойное чудовище. What sort of creature is this? Воу. Заезжай, дробовик, быстрее, чувак, давай. Ай, блин, маслину поймал. На. Заезжай. На. Бладборн какой-то, ё-моё. Воу. На. Мне нужно оружие второе. Быстрее. Кол. Ой, блин, сдохну сейчас. Быстрее пей, кровь пей. Лечись. Воу. Ай. Ой, блин. Это сильный противник. Ай, блин. Грызут меня. Вот ты собака, а. Реальная собака. На. Так, быстрее взять пистолет, пекаль. На. Заезжай быстрее, волыну. На. Отходим. Заезжай быстрее, волыну. Назад. Два патрона осталось.
И здесь тоже патроны закончились. Быстрее, быстрее. Оружие. Гол. Добиваем. Есть. О. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Ой, он Some какой. voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Что, что ли, уходить? Неплохо. Опа, мышки. Ой. Я что не могу съесть? А, во, могу. Сейчас мышей наемся. Давай, мышь. Давай, мышь, я тебя сожру. Ладно, фиг с тобой, живи. Побежали. Воу, что произошло? Па. Противник. Ему. $200 такой не пойду, но вот здесь можно выйти. Там мост. Состояние очень тяжелое, ё-моё. Воу. 18-й! Я его, кажется, не убью. Ну, давай подеремся. Давай. Ай, блин! Пошел нафиг! Ну посмотрите, какой он, ё-моё! Я очень долго ему тузить буду. Воу. Воу. Он бешеный, иди нафиг. Иди нафиг. Он, кажется, хилится. Ай, блин! Вот собака. На. Он захилился. Не, слушайте, иди нафиг. У нас все закончилось назад. Ой, сейчас сдохну. Опять он, опять. О, он упал, найс.
А что с ним? Ой, наконец-то я его убил, ё-моё. Залезть надо вот так, оп. Ничего не было. Вот, кровь. Опять. Боится стажей Пивена. Опа, это мужчина. Оп. А, не спалил, аша. Ё-моё, их там, я увидел только что. Ай, блин. Иди нафиг. Анси. Ай, попали. Ай, горю. Назад. О! Капец, они жесткие. Они меня толпой завалили. О! Опять выжил. Погнали. А, кстати, вот этот опять чувак не появился. И они так же, что ли? Походу. А, нет, вот эти появились мужики. Ё-моё! Ай, блин! Ай, блин! Сейчас умру! Хилься, хилься, хилься! Держись! Воу-воу-воу-воу! Да собака! О, иди сюда. Сейчас я на тебе захилюсь. Как много крови будет. О, убил. О. Опять там враги. Шей пока поем. Хам-нам-нам-нам-нам. О, убежище. А вот кровать. Чё тут сверхъестественное, ё-мо, тактический.
А, теневая завеса хочу. Я что за фигня? Кивани. Надо запас выносливости увидеть. Ой. Я зачем запас крови еще не так? О, вот. Ух, типа качать надо. А, не хватает уже. Для боя надо 1300. Ну вот и хп качну. О. Да. Ой, блин. Да ё-моё, что происходит? Что мне надо было? Кажется, не сюда мне. Да собака. На. Есть. О, можно мусорки полазить. Ха! Там есть мыши. Ладно, и так садит. Надо большого.
Так, ну-ка, ужин лезет. Да ё-моё. Отходим. Ну, ты кто такой? А, выносливости нету. Назад. Ё, он летает. Набрал крови немного. Кто это? Кто это сказал? Кто это сказал? Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Вот здесь что-то лежало. Воу. Кто выстрелил? Кто? What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. А, это как по расследованию, ё. Кстати, я могу его загипнотизировать. Влияние на него. Специально свой. I have found a very interesting letter. Your son... Oh, I see. So the little bugger thought... The gang's recruiter was dead when I found... I love my Albert, sir. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Пацаном поговорим. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger... Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. Что у него? Переутомление. Да, держи. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Goodbye, young. Me, I'll not die in some piss stinking alley reeking worse than a week old. Вылечил. Поэтому надо средства от мигрени будет поискать.
What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Хит написано. Подожди, здесь должен стоять. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Так. Бум. Бум. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be Что-то afraid. у него. Какое-то качество отличное. Качество чего? Imprisoned by your daily routine. Unable to see the true horror around Надо you. Клейтона искать. Клейтон, да-да, Клейтон. Так, тут уже не ищется. He judges your words and actions. А, я ушел из зоны поиска. Где его искать? Постоянно надо кого-то искать. Ты что ли? Ты не похож. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm a Harry, by the way. Even my dreams are soaked with gloom. У него тоже переутомление. It's locked, all right. Круто. А, вот Джо Питерсон. Я его к пацану зашел. So, I'm not bothered. do you need any medical? Yes, I do. А, у меня нету. I will see. Would it ease tensions with your father if... Can't say. Why is that? Sometimes I suspect. Goodbye. Is there only pain and suffering in this world?
Ой, что-то я не могу уже. Что-то я совсем устал. Не, серьезно, без всяких там шуток я устал. Сил не хватает. Ну, поэтому я на этом закончу сегодняшний стрим. Всем спасибо и до скорых встреч. Да, всем пока.